Assalamualaikum dan salam sejahtera. So yang ni masih lagi 6.3 tapi video part yang kedua. Okey, masih lagi untuk week 15 first hour ya. Okey, so kita akan tengok tadi dah tengok definition, kita tengok concentration. Ni nak tengok pula adalah second factor affecting the equilibrium system, which is the pressure and volume. So dia dah terangkan dah masa first video ni. Tengok pula adalah second factor affecting the system at equilibrium. Mesti pastikan sistem at equilibrium. So yang kedua adalah pressure. So only on the system with the gaseous component. So this factor affecting for the gaseous system. So the pressure change can occur in three ways. The first one, changing the concentration of a gas component. Number 2 is the adding of the inert gas. Number 3 is the changing the volume of the reaction vessel. So, kita tengok yang pertama. Let's say kita ada satu tindak balas. 1 mole of A react with the 2 mole of B produce 1 mole of D and 1 mole of D. Okay, so yang ni kita akan tengok effect of the concentration Kalau tengok macam ni je tak nampak effect of the concentration, effect of the pressure So, mesti faham pressure yang mana yang tinggi, mana yang rendah. So, based on this equation, okay, which part yang ada higher pressure, reactant or product? So, kalau tengok kat sini, reactant kita ada 1 mole of A and 2 mole of B. So, total mole is 3 mole of the gas. While on the product side, 1 mole of C and 1 mole of D. So, 2 mole of the product. Ada 3 mole part reactant, 2 mole part product. So, maksudnya which side, bahagian mana yang ada higher pressure, reactant or product? So, reactant awak ada pressure yang lebih tinggi. Kenapa pressure lebih tinggi? Sebab bilangan mole dia lagi banyak. Kau faham bilangan mole banyak maksudnya partikel dia ada lebih banyak. More particles, that means more collision occur. That's why lah pressure is higher. Manakala C and D 2 mole. 2 mole, number of mole fewer. So, fewer number of collision. That's why lah produk awak ada less pressure. Boleh? And then kena faham, pressure awak boleh kita relate dengan volume. Di mana bila pressure increase, that means the volume is increase. While the pressure is decreased, volume is increased for the part of the product. So, what happen when we change ataupun when we disturb the system at this equilibrium? Sekarang ni sistem ni dah seimbang ni. Kita disturb. Contoh disturbance yang saya lakukan adalah saya increase the pressure of the system. Increase the pressure of the system. So, apa yang berlaku? Saya dah tingkatkan tekanan bagi sistem ni. Kalau awak dalam keadaan yang tertekan, adakah awak akan pergi ke arah yang lebih banyak tekanan? Kena faham Sekarang ni, bahagian reactant awak ada higher pressure compare to bahagian produk awak. Produk ada lower pressure. Contoh saya ibaratkan kita pergi pasar raya yang ramai orang. Okey, 3 mall ni adalah pasar raya ataupun tempat yang lebih ramai orang. Manakala bahagian produk awak 2 mall. Maksudnya bilangan orang yang ada di tempat itu adalah lebih sedikit. So, tekanan dia kurang. So, saya tingkatkan tekanan. Awak dalam keadaan tertekan. Awak adalah dalam keadaan increase the pressure ni ibarat diri awak yang diberikan tekanan. Saya increase the pressure. Adakah awak akan pergi tempat yang lebih ramai orang ataupun tekanan yang lebih tinggi ni? Ataupun awak pergi tempat yang tak banyak tekanan iaitu tak ramai orang? Mana yang awak akan pergi sebenarnya? Awak akan pergi ke arah tempat yang tak ramai orang. Betul tak? Iaitu less pressure. Sama juga dengan sistem kita. Kita disturb the system by increasing the pressure. So, system will shift to the side with the fewer mole. Kenapa side with the fewer mole? Sebab pressure dia rendah. So, sama juga dengan sistem kita. When increase the pressure, so it will shift to the side with the fewer mole of gas. Kenapa dia akan shift to the side with the fewer mole of gas? Sebab dia nak kurangkan tekanan dia. Betul tak? Itu juga sistem awak.
Okay, so what happened to the concentration of reactant kalau dia shift to the right? Product will increase, reactant will decrease. Boleh? Okay, yang kedua, kalau saya decrease the pressure. Okay, sorry. Sebelum tu. Sebelum kita disturb kali yang kedua, tengok lagi sekali, kita punya disturbance increase in pressure. So, kalau increase in pressure, automatically volume is decrease. So, sebenarnya increase in pressure and decrease in volume have the same effect. Kenapa same effect? Sebab relationship dia, pressure increase, volume decrease. So, increase pressure, decrease volume. So, that's why lah awak tengok dia punya net reaction. Dia shift to the side with the fewer mole of gas. Shift to the side with the fewer mole of gas. Why? Because fewer mole of gas has the fewer pressure. Boleh? So, reactant will decrease, product will increase. Faham? Okey, itu adalah disturbance untuk pressure yang pertama. Increase pressure related dengan decrease in volume. Sama faktor sebenarnya. Okey, seterusnya. Okey, bagaimana pula kalau kita tengok effect of the pressure. Kali ni kita buat decrease in pressure. Okey, disturb this system by decreasing the pressure. So, kalau kita decrease the pressure, kita kena faham bahagian reactant kita dia ada higher pressure, smaller volume. Bahagian produk kita dia ada lower pressure, volume lain lebih tinggi sebab bahagian reactant ada 3 mole, bahagian produk ada 2 mole. So, 3 mole of gases higher pressure than 2 mole of gases lower pressure. So, when we disturbance kita disturb the system by decrease the pressure. So adakah awak akan pergi tempat yang kurang tekanan tu kurang tak ramai orang? Tak. Kalau awak tengah tak ada tekanan, awak akan pergi tempat yang ramai orang iaitu higher pressure. That's why lah when we disturb the system by decreasing the pressure, so the system will shift to the side with the more number of mole of gas, which is shift to the left untuk kes ni. Sebab dia ada 3 mole of gases. So, dia akan shift to the side with the most mole of gases. Okay, same effect when we increase in volume. Kenapa dua-dua keadaan ni akan ada effect yang sama? Dia akan shift to the most mole of gases. Sebab when we decrease in pressure, automatically the volume will increase. Boleh So, kedua-dua kesan ni akan memberi value of K remain unchanged. Tak kisahlah KC or KP. Okay, as example. Okay, kalau tengok kat sini, contoh kita ada 1 mole of N2O4. Okay, in equilibrium with the 2 mole of NO2. So, bahagian reactant awak ada 1 mole, bahagian produk awak ada 2 mole. So, which side has the higher pressure? So, bahagian produk ada higher pressure, volume is lower because number of mole dia lagi besar. Betul? So, bilangan molekul yang lebih banyak, pressure tinggi. Untuk bilangan reactant awak 1 mole, so pressure dia lower. Volume is higher. Okay, itu yang pertama awak kena decide. Okay, let's say lah saya ganggu. If the system is disturbed by increased pressure. So, what happened to the system? Saya dah disturb sistem dengan cara meningkatkan tekanan. So, pressure ditingkatkan. So, adakah sistem awak ni akan bergerak ke arah yang banyak pressure ataupun yang tinggi pressure? Awak dah ada tekanan yang tinggi. Adakah awak pergi tempat yang tekanan lebih tinggi? Tak. Sama juga macam kita sistem. So, sistem kita akan bergerak ke arah yang rendah tekanannya. So, macam awak, tekanan awak banyak. Awak tertekan. So, awak akan pergi tempat yang tak ada tekanan. That's why lah sistem ni akan shift to the side with the fewer number of mole. So, system shift to the side with fewer mole of gases.
which is shift to the right or shift to the left? Shift to the left. Kenapa shift to the left? Sebab bahagian kiri awak ni ada fewer mole of gases, iaitu 1 mole. So until equilibrium is achieved. Sehinggalah keseimbangan dihasilkan ataupun dicapai. Which is QC or QP. Q je lah, kita tulis Q je. Which is the Q is equals to K. So what happened to the concentration of the N2O4? Kalau system shift to the left, so more reactant or more product will form. More reactant. That is why the concentration of N2O4 is increased and concentration of NO2 will decrease. Sebab sistem gerak ke kiri untuk mencapai keseimbangan. Itu sebagai contoh lah nanti kita tengok sendiri yang lain-lain. Okay. So what happen if we add the inert gas at constant pressure? So jawapan dia same effect as in the increase in volume. Sama cara kita tentukan macam kita increase the volume or decrease the pressure, which is dia akan shift to the side with the more mole of gases. Kenapa dia akan shift to the side with the more mole of gases? Sebab dia nak tingkatkan tekanan dia. Betul tak? Macam kita dah kurangkan tekanan. So, kita akan bergerak ke tempat yang tak ramai orang. So, cara nak tentukan sama macam tadi lah. Decrease in pressure and increase in volume to determine the addition of inert gas at constant pressure. For the addition of inert gas at constant volume, so no effect on the equilibrium position. Maksudnya, Q awak remain Q is equals to K. Boleh? Takkan adalah shift to the right ataupun shift to the left untuk case addition of inert gas at constant volume. Okay, dah habis untuk second factor affecting the equilibrium of the system, which is the pressure. Boleh?